Dear friends, welcome to AS American English Center. What you're seeing is read in Martin's book, the prepositions of, on, with, it, at, on. These are the prepositions. These preposition comes after adjective. These prepositions govern the word next to them. See, for example, heedless. Heed means what? Whatever you say, I'm agreeing. It is called heeding. Less means what? You're not accepting. Heedless of. Of is a preposition. Heedless of means what? Not accepting of something. Of something. Of what? That consequences. The consequences means what? The results. So, heedless of, ignorant of. What do you mean by ignorant? Ignorant is an adjective. Of is a preposition. Ignorant of means what? You are not aware of certain things. Informed of. Informed means what? You have got the information. Informed is an adjective. Of is a preposition. Informed of what? Then that of is carrying out it's governing certain nouns here. Innocent is an adjective. Of is a preposition. Irrespective means what? Related to. Irrespective means it is not related to. Of is the preposition. Lame, you are handicapped. Your leg or hand is not functioning. It has been cut off. It's a lame. Of is the preposition. Lavish, spending a lot of money. Lavish. Of is the preposition. It is governing the next word here. Negligent. You're not aware of certain thing. Negligent. You're just avoiding. Of is the preposition. Protective. You're being very useful. Of is a preposition. Proud. You're feeling so much of proud. Right? GLS. Of is the preposition. And here regardless. Regard means what? Respect. Regard means what? Related to. Regardless means what? It is not related to something. Regardless of is the preposition governing the next word. He quarreled with his boss. He quarreled with his boss means he had a something misunderstanding with the boss. So if he has had a quarrel with his boss, heedless of the consequences. Heedless means what? He is not bothered of the consequences means what? The boss may dismiss him. The boss may suspend him. The boss may not give salary. The boss may torture. So heedless of the consequences. He is not bothered about the consequences. Heedless is the adjective. Of is the preposition. So of is the preposition governing the word, the consequences, the noun. Heedless of consequences. I was ignorant of his departure. Ignorant is an adjective. Of is the preposition governing his departure. So, I was ignorant means what? I don't know of his departure. Whether he has gone or not, I am not aware. So, have you been informed? Informed is an adjective. Of is a preposition. Informed means what? The given information to me. Of what? His intended marriage. His intention to marry somebody. Are you informed about it? Have you been informed of what? His marriage. His marriage is the word. The entire phrase, this of preposition is governing. She is innocent of. Innocent is an adjective. Innocent of what? The charge of the theft. So she has been charged that she has stolen the money. So she is innocent of. She is not guilty of. The charge of governs the phrase, the charge of theft. He rushed to save her from drowning. She was drowning in the sea. She was drowning in the swimming pool. She was drowning in the well. Drowning means what? Not able to swim. She was going down in the water. Irrespective of risk. So he rushed there. Irrespective means what? He is not bothered about. Of is a preposition. Irrespective is the adjective. The risk is the noun. The of jumps to the word risk, and of the preposition governs the risk. See the relation between the preposition and the word next to comes the risk noun. He is lame of his left leg. Lame of his left leg means his left leg is unable to move or functionate. It is not useful. So lame, it is an adjective. Of is a preposition. Of governs the entire phrase. Is left leg. Of what? Is left leg. Not a single word, it's a phrase. He is never lavish of praise. He is never lavish of praise. Lavish means what? He is not praising at all. Lavish of praise. Lavish is an adjective. Of is the preposition of praise. He is never lavish of praise means he never praises anybody. Lavish means spending a lot of money. Lavish means you're giving a lot of things. Right? One should not be negligent of what it is. Negligence adjective. Preposition of. So negligent means what? One should not be negligent.
not concerned about, negligent, not concerned about, of one's duty, of is related to or governing one's duties. Such discussions are only protective of quarrels. Such discussion, we have a debate, fixed marriage is best or love marriage is best, a discussion goes on, it all leads to protective, means it results in adjective. Protective of is the preposition governing the word quarrels. She is proud of her beauty. She is proud. Proud means what? Very. She is having that type of jealous. This is Z-E-A-L-O-U-S, not J-E-A-L-O-U-S, zealous. That is, proud is an adjective, of is a preposition, and it governs her beauty. She is proud of her beauty. He sent his son abroad for higher studies. So he sent his son for abroad for higher studies, regardless of expense. Regardless means what? Not bothered about. So regardless is adjective. Regard means something related to. Regardless means it's not at all bothered of. Preposition governing expense. Right? Now coming here, the party is sanguine of success in the election. Sensible. Sanguine means what? Full of blood, full of energy. Of is the preposition. Sensible, being very sensible. Sick, very tired. Slow, very slow off. Subversive. Subversive means what? No, not at all. Suspicious, being suspect of, or adjective. Tolerant, you are tolerating something of. Vain, no. Vain means no. Void means no. Weary means tired. Worthy means something worth. So all these comes after, adjective comes before the preposition of. So of is governing the next word. The party is sanguine of success in the election. Party is sanguine. Sanguine is the adjective. Of is the preposition. This preposition goes in for, governs the entire phrase, success in the election. The party is sanguine of. DMK is sanguine of means what? All blood, all energy. They want to win the election. The party is sanguine of. Sanguine means what? Bloodthirsty. Of success in the election. He is sensible of the gravity of the situation. Sensible means what? It's an adjective. He is well aware. Sensible. He is very, what do you call? Sensible. He has a lot of senses of what? Of governing the word, the gravity of the situation. Entire phrase it governs. So he is sensible of the gravity of the situation. He is aware of the situation. What's happening here? I am sick of your excuses. You keep on telling, sir, I want to leave. I have this problem, that problem, all the excuses. I got sick. I'm tired. Sick is an adjective. Of is a preposition governing your excuses. He is slow of understanding. Slow is an adjective of what? Understanding. Adjective. Slow. Of is a preposition governing understanding. Is speech to the employees. Employees means what? The workers who are working. Employer is the boss. Employees are the people who are working under him. His speech to the employees is subversive of discipline. Subversive. It is not related. Subversive of discipline. So adjective. Of is the preposition governing discipline. I am suspicious of his intention. Suspicious means what? I suspect something, maybe something, because of something else he is doing something else. Suspicious of is the preposition governing his intention. I am suspicious. Adjective. Suspicious. I'm very one should be tolerant of criticism. Tolerant means what? You have to accept. Tolerant is an adjective. Of is a preposition governing the word criticism. One should be tolerant of criticism. Somebody is criticizing you, you have to tolerate. She is vain of her beauty. Vain means what? Proud. Vain means what? Feeling so jealous. Vain means what? She's thinking of much about her beauty. So vain is an adjective. Of is a preposition governing her beauty. What you say is void of reason. What you say is no. Completely no. Adjective. Void means no. It's a preposition governing reason. And I am wary of his constant grumbling. Grumbling means what? Keep on telling, keep on murmuring, keep on complaining. Grumbling, very tired. Very means tired, adjective. Of is a preposition governing his constant grumbling. His modesty is worthy of praise. Modesty means what? Being simple. Being simple is called modesty. Is worthy. Worthy is adjective of
phrase. Of is a preposition governing the word praise. He is anxious for his sister's safety. See, now we have come here to the adjective with for. After the adjective for is there. So far we have seen of. Now we are coming with the anxious for. Means, what do you mean by anxious? You are expecting something. With the doubt, it is called anxious. You are expecting something with the doubt. Results are coming. You don't know whether you have written okay, but you are not sure whether you will get 90% or 60%. So sometimes you are scared that you may fail. So you are waiting with the frightened feelings. It's called anxious. And celebrated means what? Celebrated means celebrating for. Conspicuous. What do you mean by conspicuous? Conspicuous means easily identified. Customary, it is the custom. Design, it is something shaped for. Destine, your destiny, what you have to do for. Eager, you are very eager to do something. Eligible, you have the right. Eminent, important. Fit, physically fit. Good, something is good. Grateful. Notorious, notorious means very bad. So these are the adjective. After this adjective you find for as a preposition. For is governing the next phrase. He is anxious for his sister's safety. He is very scared, very anxious, right? He wants something to be done because something may happen to my sister. For his sister's safety. For governs his sister's safety, right? So for adjective, for is a preposition governing a sister's safety. Kashmir is celebrated for its scenery. Kashmir is appreciated. It's an adjective. Celebrated for is the preposition. It governs its scenery. Next is the headmaster is conspicuous for his strictness. The headmaster is identified. A special quality, conspicuous. It is an adjective. For is a preposition governing his strictness. So he is very famous for being strict. Next, it is customary for certain tribes to sacrifice animals to the gods. Customary means what? Is the habit. It's an adjective. For customary. For what? For is a preposition. For governs the entire phrase. Certain tribes to sacrifice animals to the gods. So this for governs the entire phrase. Certain tribes means what? Certain group of people to sacrifice animals to the god. Animals they are giving to the god. This book is designed for high school students. This book is adjective is designed, shaped. This is as a syllabus. For is an preposition governing for who? For high school student. The ship was destined for London. Destined means what? It is going to go travel around. It's going to be the destination. Destination means the goal, the place where to go. So adjective for the preposition and goes to London. The ship was destined for where? The place is London. He is eager for promotion. Eager is an adjective. Eager means what? Very much willing. For is the preposition. For what? Promotion. That man is not eligible. He doesn't have a right. Eligible. Eligible means having right. Not eligible means it's not doesn't have any fulfillment qualities. For is the preposition. The post is eminent for his patriotism. Eminent means what? Very popular, respected, eminent. It is an adjective. For is a preposition governing his patriotism. What do you mean by patriotism? The love towards the country. It is called patriotism. The love towards the country, like Mahatma Gandhi, like Sardar Vallabhbhai Patel, Rajaji. Patriotism. You are not fit for the position. Fit, not suit for the position. Fit is an adjective. For is the preposition governing the word, the position. My scooter is good for another 5 years. My scooter is good. Good is an adjective. So, quite good. For is the preposition governing another 5 years. For another 5 years, my scooter is all right. I am grateful for your help. Grateful is an adjective. Grateful adjective. For is a preposition governing your help. I am grateful for your help. For goes in with your help. Is notorious. Notorious means what? Very bad. Very bad. Notorious adjective. For preposition is theft. So he is theft. So he used to steal a lot of things. So he's popular for that. So adjective with of and adjective with for. This is what you have seen. Hope you are able to get it. I request yes, Miss Moon to come forward. Yes, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்கள் ப்ரீபொசிஷன் ரென்னன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். முன்னடை சொற்கள். இங்கே ஹீட்லெஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன?
ஹீட் என்றால் ஏற்றுக்கொள்வது, ஹீட்லெஸ் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை, இக்னோரண்ட் என்றால் அறியாத தன்மை, இக்னோரண்ட் என்றால் தெரிந்து கொள்ளாத, அறிந்து கொள்ளாத. ஆஃப் ப்ரீபொசிஷன் இன்ஃபார்ம் தகவல் சொல்லப்பட்டது, இன்னசென்ட் அப்பாவித்தனமான, இர்ரெஸ்பெக்டிவ் அதில் சம்பந்தம் இல்லாத, லேம் கைகால் ஊனமாக இருத்தல், லேவிஷ் பணத்தை ஆடம்பரமாக செலவு செய்தல், நெக்லிஜென்ட் ஒன்றை உதாசீனப்படுத்துதல், ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்கப்பூர்வமாக இருத்தல், ப்ரவுட் பெருமையாக இருத்தல். இங்கே ரிகார்ட்லெஸ் சம்பந்தமே இல்லை ஆஃப் உடைய எதனுடைய. இந்த ஆஃப் என்பது ஒரு சொற்றொடரை எடுக்கிறது, ஒரு வார்த்தையை எடுக்கிறது. இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்களுடைய மகத்துவத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஈ குவாரல்ட் வித் ஹிஸ் பாஸ், அவன் தன்னுடைய முதலாளியுடன் சண்டையிட்டான். ஹீட்லெஸ் ஆஃப் த கான்சிக்வன்ஸ், ஹீட்லெஸ் என்றால் என்ன, எதை பற்றியும் கவலைப்படுவதில்லை. ஹீட்லெஸ் ஆஃப் கான்சிக்வன்சஸ் என்றால் விளைவுகளை பற்றிய கவலைப்படவில்லை. ஆஃப் என்பது இந்த கான்சிக்வன்சஸ் விளைவுகளை அது தொடர்பு கொள்கிறது. ஹீட்லெஸ் என்றால் என்ன, அதை பற்றி கவலையே இல்லை. ஸோ ஐ வாஸ் இக்னோரண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டிபார்ச்சர், நான் அறியாத வண்ணம் இருக்கிறேன். ஆஃப் உடைய எதன் அறியாத வண்ணம் இருக்கிறேன், ஆஃப் உடைய அவன் சென்றது எனக்கு தெரியவில்லை. ஆஃப் உடைய அவனுடைய செல்லுதல், அவனுடைய ஊரை விட்டு போயிட்டான், அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் அறியாத வண்ணம் இருக்கிறேன். ஹேவ் யூ பீன் இன்ஃபார்ம்ட் ஆஃப் ஹிஸ் இன்டெண்டட் மேரேஜ், அவன் செய்யக்கூடிய திருமணத்தை பற்றி உனக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா, இன்ஃபார்ம் தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா. ஆஃப் உடைய எதை பற்றி, அவனுடைய திருமண எண்ணத்தை பற்றி. She is innocent of the charge of theft, அவள் அப்பாவியாக இருக்கிறாள். எதை சம்பந்தப்பட்டதே, அவள் மேல் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது, அவள் பொருட்களை திருடினாள் என்று. இன்னசென்ட் என்பது அவளோடு அப்பாவி. உடைய என்றால் என்ன, அந்த விஷயத்தில் அப்பாவியாக இருக்கிறாள், அவள் மேல் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. He rushed to save her from the drowning என்றால் என்ன, மூழ்குவதிலிருந்து அவளை காப்பாற்றுவதற்கு அவன் சென்றான். irrespective of the risk என்றால் என்ன, ஆபத்து. irrespective என்றால் என்ன, அதை பற்றிய கவலைப்படவில்லை. உடைய எதை உடைய, ரிஸ்க் ஆபத்து வரக்கூடிய, அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவன் அவளை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தான். He is lame of his left leg, அவனுடைய இடதுகால் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவனுடைய இடதுகால் ஊனமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. லேம் என்றால் ஊனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆஃப் உடைய எதனுடைய, இந்த இடதுகால். இஸ் நெவர் லேவிஷ் ஆஃப் பிரைஸ், அவன் எப்பொழுதுமே நெவர் லேவிஷ்னா ஆடம்பரமே இல்லை, பிரைஸ்னா பாராட்டுகளுக்கு எப்பவுமே சிக்கனமாக இருக்கிறார், மற்றவர்களை பாராட்ட மாட்டார். லேவிஷ் எதில் லேவிஷ், பாராட்டுகளில் அவர் கொடுக்கறதே இல்லை, யாரையும் பாராட்ட மாட்டார். ஆஃப்னா பிரைஸ் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறது. ஒன் ஷுட் நாட் பி நெக்லிஜென்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டியூட்டிஸ், ஒருத்தருடைய கடமைகளை ஒருத்தர் என்ன பண்ணக்கூடாது, நெக்லிஜென்ட் என்றால் என்ன, உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. எதை, அவருடைய கடமைகளை. ஆஃப் என்பது உடைய, அவருடைய கடமைகள், ஒன்ஸ் டியூட்டிஸ் என்று வருகிறது. சச் டிஸ்கஷன், இதை போன்று விவாதங்கள் ஆர் ஒன்லி ப்ரொடெக்டிவ் ஆஃப் குவாரல்ஸ், இது சண்டைகளைத்தான் உண்டாக்கும். இந்த மாதிரி விவாதங்கள் ப்ரொடெக்டிவ் ஆஃப், இது உருவாக்கும். எதை உருவாக்கும், சண்டைகளை உருவாக்கும். ஆஃப் உடைய சண்டைகள், குவாரல்ஸ். ஷீ இஸ் ப்ரவுட் ஆஃப் ஹர் பியூட்டி, அவள் பெருமையாக நினைத்துக் கொள்கிறாள். ஆஃப் உடைய எதை உடைய, அவளுடைய அழகை. So he sent his son abroad for higher studies, அவன் தன்னுடைய மகனை வெளிநாட்டுக்கு படிப்புக்காக அனுப்பினான். ரிகார்ட்லெஸ் என்றால் என்ன, அதை பற்றி சம்பந்தமே இல்லை. எதை பற்றி சம்பந்தம் இல்லை, ஆஃப் உடைய எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன செலவாகிறதோ அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தன்னுடைய மகனை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினான். The party is sanguine of success in the election, அந்த கட்சி, சாங்குவின் என்றால் என்ன, முழு இரத்த ஓட்டத்தில், இரத்த கொதிப்புடன் வெறித்தனமாக இருக்கிறது. எதற்கு, ஆஃப் சக்சஸ் இந்த எலெக்ஷன், தேர்தலில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று. இந்த ஆஃப் என்பது அந்த ஒட்டுமொத்தமான சொற்றொடரையும் நிர்வாகம் செய்கிறது. தி சென்சிபிள் ஆஃப் த கிராவிட்டி ஆஃப் த சிச்சுவேஷன், கிராவிட்டி என்றால் என்ன, அந்த சூழ்நிலையினுடைய இறுக்கம், கிராவிட்டி ஆஃப் த சிச்சுவேஷன். நீ சென்சிபிள் என்றால் என்ன, புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த சூழ்நிலையினுடைய இறுக்கத்தை. சென்சிபிள் இந்த அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் உடைய. ஐ எம் சிக் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்கியூசஸ், சதா எக்ஸ்கியூசஸ் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாய். எக்ஸ்கியூசஸ் என்றால் என்ன, எக்ஸ்கியூசஸ் தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க, எக்ஸ்கியூசஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க, அது பண்ணுங்க, நான் இது வரல, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, இதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு வெறுப்பாகி விட்டது. சிக் என்றால் வெறுப்பு. ஆஃப் உடைய எதற்குடைய, உன்னுடைய எக்ஸ்கியூசஸை கேட்டு. இஸ் ஸ்லோ ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவன் மெதுவாக இருக்கிறான். எதற்கு, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையிலே மெதுவாக இருக்கிறான். ஸ்லோ ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இஸ் ஸ்பீச் டு த எம்ப்ளாயீஸ் சப்வர்சிவ் ஆஃப் டிசிப்ளின், எம்ப்ளாயீஸ்னா வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், எம்ப்ளாயர்னா முதலாளி. ஸோ அவருடைய பேச்சு தன்னுடைய வேலையாட்களுக்கு சப்வர்சிவ் என்றால் என்ன, கொஞ்சம் வலி
பின் வேறு வழியாக இருக்கிறது. ஆஃப் உடைய இது டிசிப்ளின் ஒழுக்கத்தை பற்றி அவர் பேசவில்லை. ஐ எம் சஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்டென்ஷன். சஸ்பீஷியஸ் என்றால் சந்தேகப்படுகிறேன், இது அட்ஜெக்டிவ். ஆஃப் உடைய எதை உடைய இஸ் இன்டென்ஷன், அவனுடைய எண்ணத்தின் மேல் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது. ஆஃப் என்பது அவனுடைய எண்ணத்தை அது நிர்வாகம் செய்கிறது. One should be tolerant of criticism. ஒருவன் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். ஆஃப் எதனுடைய கிரிட்டிசிசம் என்றால் மற்றவர்கள் குறை கூறுவதை ஒருவன் பொறுமையாக கேட்க வேண்டும். she is vain of her beauty. vain என்றால் என்ன? ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது, அவளுக்கு ரொம்ப ஆணவகமாக இருக்கிறது, ரொம்ப கொழுப்பாக இருக்கிறது. என்ன? ஆஃப் அவளுடைய அழகு அவளுடைய அழகை நினைத்து அவளுக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. You says void of reason. நீ என்ன சொல்லுகிறாயோ void, ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன இல்லை? ரீசன், காரணமே இல்லாமல் நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய். I am weary of his constant grumbling. grumbling என்றால் என்ன? சதா முணுமுணுத்தல், சதா குறைகளை கூறிக்கொண்டிருப்பது. I am weary, ரொம்ப சோர்வடைந்து விட்டேன். ஆஃப் உடைய எதனுடைய அவன் சதா முணுமுணுத்து கொண்டு குறைகள் கூறிக்கொண்டே இருப்பதை. His modesty is worthy of praise. modesty என்றால் என்ன? அவன் அடக்கம் ஒடுக்கம். இஸ் worthy என்றால் என்ன? தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ஆஃப் உடைய எதற்கு? பிரைஸ், பாராட்டுக்குரியதாக இருக்கிறது. ஆஃப் என்பது பிரைஸை நிர்வாகம் செய்கிறது. பயிற்சி 80. ஆன்ஷியஸ் என்றால் பயம் கலந்த ஆர்வம். அந்த ஆன்ஷியஸ் பக்கத்தில் ஃபார் வருகிறது, இதற்கு முன்னாடி ஆஃப் வந்தது. இஸ் ஆன்ஷியஸ் ஆஃப் ஹிஸ் சிஸ்டர்ஸ் சேஃப்டி. அவன் ரொம்ப பயம் கலந்த ஆர்வத்துடன் இருக்கிறான், தன்னுடைய சகோதரியினுடைய பாதுகாப்பு. ஆஃப் அவனுடைய சகோதரியினுடைய பாதுகாப்பை நிர்வாகம் செய்கிறது. ஃபார். காஷ்மீர் செலிப்ரேட்டட் ஃபார் இஸ் சீனரி. காஷ்மீர் மாநிலம் அது செலிப்ரேட்டட், பாராட்டப்படுகிறது. ஃபார் எதற்காக? அதனுடைய சீனரிகளுக்காக. மலை, செடி, கொடி, மரங்கள், பனி. The headmaster is conspicuous for his strictness. conspicuous என்றால் என்ன? அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படுகிறார், அவர் வித்தியாசப்படுத்தப்படுகிறார், அவர் வித்தியாசமான குணம் இருக்கிறது. அந்த ஹெட்மாஸ்டர் அவர் வித்தியாசமாக, மற்ற ஹெட்மாஸ்டரை விட வித்தியாசம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ், அவருடைய கட்டுப்பாடு, ரொம்ப கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கிறார். இட் இஸ் கஸ்டமரி, அது ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது, பழக்கமாக இருக்கிறது. கஸ்டமரி. ஃபார் என்றால் காக. எதற்காக? இந்த ப்ரீபொசிஷன் 8 ஒட்டுமொத்தமான சொற்றொடர்களையும் கூறுகிறது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காட்டுவாசி மனிதர்கள் மிருகங்களை கடவுளுக்கு இரத்த தானம் செய்கிறார்கள், உயிர் பலி கொடுக்கிறார்கள். certain tribes to sacrifice animals to the gods. it is customary, அது வழக்கமாக பழக்கமாக இருக்கிறது. ஃபார்னாக்காக எதற்காக என்று சொல்கிற பொழுது இந்த என்டையர் சொற்றொடரும் வருகிறது. This book is designed for high school students. இந்த புக் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டிசைன் என்றால் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஃபார்னாக்காக எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உயர்நிலை மல்லி மாணவர்களுக்காக. The ship was destined for London. destined என்றால் என்ன? அது எல்லையை நோக்கி போகிறது. destined, destination என்றால் எல்லை. destined for எங்கே? ஃபார் எங்கே போகிறது? லண்டனுக்கு போகிறது. அந்த ஃபார் என்பது லண்டனை நிர்வாகம் செய்கிறது. is eager for promotion. அவன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறான். ஆர்வமாக இருக்கிறது என்பது ஈகர் என்பது அட்ஜெக்டிவ். ஃபார்னாக்காக எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது ப்ரொமோஷன், பதவி உயர்வுக்காக. தட் மேன் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த போஸ்ட். அந்த மனிதனுக்கு தகுதியே கிடையாது. ஃபார்க்காக எதற்காக? அந்த பதவிக்காக. ஸோ இஸ் எமினன்ட் ஃபார் இஸ் பேட்ரியாட்டிசம். பேட்ரியாட்டிசம் தேசப்பற்று. எமினன்ட் என்றால் என்ன? முக்கியமானவனாக கருதப்படுகிறான். எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது தேசப்பற்றுக்காக. யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் த பொசிஷன். உனக்கு தகுதியே இல்லை. ஃபார்னாக்காக எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த பதவிக்கு. மை ஸ்கூட்டர் இஸ் குட் ஃபார் another 5 years. என்னுடைய ஸ்கூட்டர் நன்றாக இருக்கிறது. ஃபார்க்காக எதற்காக? ஃபார் another 5 years. இன்னும் 5 ஆண்டு காலத்திற்கு அது நன்றாக இருக்கிறது. ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஹெல்ப். நான் நன்றி விசுவாசமாக இருக்கிறேன். ஃபார்னாக்காக எதற்காக? உன்னுடைய உதவிக்காக. இஸ் நொட்டோரியஸ் ஃபார் இஸ் தெஃப்ட். நொட்டோரியஸ் என்றால் என்ன? அவன் பிரபலமானவனாக இருக்கிறான். கெட்ட விஷயத்துக்கு பிரபலமாக இருப்பதுக்கு நொட்டோரியஸ். கெட்ட விஷயத்துக்கு பிரபலமாக இருப்பது நொட்டோரியஸ். ஃபேமஸ் என்பது சொல்லலாம், புகழ் வாய்ந்தது. நொட்டோரியஸ்னா கெட்ட விஷயத்துக்கு புகழ் வாய்ந்ததாக இருக்கிறார். ஃபார் எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது இஸ் தெஃப்ட்ஸ், அவனுடைய திருட்டு விஷயங்களுக்கு அவன் பேரும் புகழும் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொல்லுக்கு பக்கத்தில் ப்ரீபொசிஷன் வந்துவிட்டு ப்ரீபொசிஷன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லை நிர்வாகம் செய்கிறது. இந்த ப்ரீபொசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஆஃப் ப்ரீபொசிஷன் பார்த்தீங்க அட்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் ஃபார் ப்ரீபொசிஷன் பார்த்தீங்க. இது அந்த ப்ரீபொசிஷன் ஒரு வார்த்தையை எடுக்கும், ஒரு கூட்டு வார்த்தைகளை எடுக்கும், ஒரு முழு வாக்கியத்தையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க் யூ வெரி மச்.